Okay, listen. Our binary file started with two functions we introduced. One is dump function, how to write the data into the file, and load function, how to read the data from the file. Loading and what did I tell you? What was the specialty of a load function? Load function, when you do it, you have to give a try and exception. Try and exception കൊടുക്കുന്നതിന്റെ reason എന്താ? എപ്പം ഫയൽ റീഡ് ചെയ്താലും ബൈനറി ഫയൽസ് whenever you read the content of the file you have to use try and exception. What is the reason of giving try and exception? പറഞ്ഞോ. Why do we give try and exception? അങ്ങനല്ല, binary file does not have anything to indicate that the file has come to an end. So when you start reading the content of the file, it goes on reading the file even if there is no content. So you have to only read till you have some content to read. So there you stop the program. Whenever you don't have any content to read, you're just stopping the program there. Not stopping the process of reading. You're stopping. That is why we use try and exception. Now, question okay. You write the question, write a function, write a program, and write a function. Write a function to create a file. Write a function to create a file as data.dat with a list object student containing roll number, name, and total marks. Containing roll number, name, and total marks. Okay. See now file name as data.dat ana with the list object student containing roll number, name, and total marks. Now see function idana parayana. So df write the data കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷനകത്ത് വേരിയബിൾ നെയിം വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വേരിയബിളിനകത്ത് കൊടുക്കാം. ഐ ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് x is equal to as data dot date. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഇനി you're opening what you're going to do. What is the question? Write a function to create a file. That means you are writing the data to the file. So you open the file. Open the file. What x data, that is x, as stored in x. In which mode? Append mode or write mode? Append എപ്പോഴും convenient. നമുക്ക് already existing content അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് append function യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈം നമ്മൾ reopen ചെയ്യുമ്പോൾ it creates as a new file. So better you give like this. Now see what has to be done. See the question. With a list object student containing roll number, name, and total marks. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യു ഹാവ് ടു എൻ്റർ. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലൂപ്പ് while true. എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റാസ്? എന്തൊക്കെയാണ്? റോൾ നമ്പർ, നെയിം, ആസ് വെൽ ആസ് മാർക്സ്. സോ റോൾ നമ്പർ ഐ എം ഗിവിംഗ് ഇൻപുട്ട്. ചെയ്തപോലെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡേറ്റ പോലെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സ്ട്രിംഗ് ഡേറ്റ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. Because dumpum loadum accept any kind of data. So here you're giving and the roll number. Name name already is a input value.
It's a string value input and then ഇനി അടുത്തത് മാർക്സ് ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലോട്ട് input enter marks. ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. യു വാണ്ട് ടു ഡു മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ch input at the same time ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടേ അവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ with a list object student അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ student is equal to student is a list which contains roll number, name as well as marks. ഇത്രയും കൊടുക്കുക. ഇതും ഈ അടുത്ത ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇവിടെ ഒറ്റ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. അതല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പിക്കിൾ ഡോട്ട് ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് വേണം അന്നേരം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഡംപും ലോഡും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പിക്കിൾ കൊടുക്കണം. ഞാൻ അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യുക ആസ് പി. ഇൻപുട്ട് പിക്കിൾ ആസ് പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വേറെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. വൺസ് യു റീനെയിം ദ വേരിയബിൾ ആസ് പി pickle dot dump ഏത് വേരിയബിളിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്? The data is in student. You are writing to the file f. ഒറ്റ റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ലിസ്റ്റ് അത് ഡംപ് ചെയ്തു. സോ ch ഇനിയും ഒറ്റ റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞു. യു വാണ്ട് ടു ആഡ് മോർ റെക്കോർഡ്സ് യു ഗീവ് input more records കൊടുക്കുക. ch dot upper double equal to n. Cannot continue with the you don't want more records you can break, otherwise the loop continues. ഇത്രയാണ് പ്രോഗ്രാം. നോക്കിയേ I'll just execute the add function. Display ഒന്നുമില്ല, just add function. Enter the roll number. I'm giving it 1. I'm giving the data as marks. I'm giving as 98. It will ask you for more records. Yes, I'm giving. So roll number 2. I'm giving a variable. Marks is 97. And remove records. No work. Program to no. You write C. ഇവിടെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിലോട്ട് ആപ്പൻ മോഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനി എന്നോട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യു വിൽ സീ ദാറ്റ്. സി എൻ്റർ ദ റൂൾ നമ്പർ 1 കൊടുത്തു. അത് മോർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എൻ്റർ റൂൾ നമ്പർ 2. I will go to answer 95. More records, no. So now see your escape and Aditya Alvin data on the net. Is it clear? Okay, Anna. This is just for writing. The while true would take in the reason because you want to add അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ while true കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അത് റൈറ്റ് ചെയ്തു. So when you enter the data store it in the question at the student എന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് I use the same name. ഇതുണ്ടോ with a list object student. So your list name should be student. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും. ക്വസ്റ്റൻ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to write like that. List object student containing roll number, name and total marks. അവിടെ നമ്മൾ റോൾ നമ്പറും നെയിമും മാർക്സും കൊടുത്ത് ആ വേരിയബിളിലോട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനെ ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് if you want the next record, you go. If I'm giving yes, it continues. പിന്നെ ഞാൻ റോൾ നമ്പർ നെയിം മാർക്സും ആഡ് ചെയ്യും. If I'm giving as n, it stops the program. Is it okay? എഴുതിയോ? എഴുതിക്കോ. ഇത് എഴുതണ്ടായേ, ഞാൻ റൈറ്റ് എ ഫംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പിക്കിളിൽ നിന്നും വെറുതെ ഇമ്പോർട്ട് പിക്കിൾ മാത്രം കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പിക്കിൾ ഡോട്ട് ഡംപ്. ഞാൻ ആസ് പി കൊടുത്തത് യു ആർ റീനെയിമിംഗ് ദ മോഡ്യൂൾ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് പി ഡോട്ട് ഡംപ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ദ വേരിയബിൾ പി ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് എനിവെയർ എൽസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം. ശരിയാ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് എ ആരൻ കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അടുത്തേക്ക്. Write a function to read the content of the file sdata.dat. Write a function to read the content of the file sdata.dat. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണത്. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതണ്ട, ബാക്കി bf read ഓൾറെഡി പിക്കിൾ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പക്ഷെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ പിക്കിൾ ഡോട്ട്. ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പിക്കിൾ എസ് പി എസ് എക്സ് എസ് എസ് ഡീറ്റ എടുക്കണം. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് നോക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട്. Again, open the file. In which mode you are opening the file? Read the content of the data. So x comma r a b open chedu. Idine endo open cheyam r b open chedu. You are going to read the content of the file. So ivide try you starting number no read cheyyunnonne try and exception is compulsory. ഒരു റെക്കോർഡ് അല്ല റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു നീഡ് എ ലൂപ്പ് ഓൾസോ ഹിയർ. ട്രൂ. ആദ്യം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിക്കിൾ പി ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിക്കിൾ ഡോട്ട് ലോഡ് ഓഫ് എഫ്. ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിയുന്നതന്നെ എസിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. സെയിം ടൈമിൽ യു ആർ പ്രിന്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ. എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ്. സോ വെനെവർ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു റീഡ്, നോർമലി നമുക്ക് എറർ ആയിരുന്നു വരുന്നത്. ആ എറർ വരുന്നതിന് പകരം വാട്ട് യു റൈറ്റ് an exception. Then when you have nothing to read, simply what is pass statement? Pass in the use in the pass statement is used to move on to the next statement. Do nothing, move on to the next statement, and the pass in the meaning.
So whenever you have nothing to read, it is asked exception എഴുതിയിരിക്കുന്ന pass എന്ന. Pass means you are asked to move on to the next statement. Is it okay? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ reading the content. And then close the file. മുകളിലത്തെ file ഞാൻ close ചെയ്തിട്ടില്ല. Don't forget that. You just close the file. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ലൂപ്പിന്റെ വെളിയിലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവൂ, അകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല. അകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ്. ഇപ്പം വൈലിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ക്ലോസ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ട്രൈക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ക്ലോസ് കൊടുത്തിരിക്കും. Now see, ഞാൻ ആഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഐ എം ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലാണ്. ഇറ്റ്സ് റീഡിങ് ബോത്ത്. ഈ ട്രൈ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എൻ എറർ. ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഈ 1ഉം 2ഉം അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പോർട്ട് യു എൻ എറർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് എറർ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ട്രൈ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പാസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പാസ് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പൽസറി അല്ല. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റീച്ച്ഡ് എന്നോ പ്രിന്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റീച്ച്ഡ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും, അത് പ്രശ്നമില്ല. പാസ് മീൻസ് ഡൂ നത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ അവിടെ. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ റീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പാസ് എന്നുള്ളത്. പാസ് വിൽ നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രേ എഴുതണ്ടായേ, കമന്റ് ചെയ്യാത്ത. യു ഹാവ് ടു വെൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഇനി കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഴുതണ്ട. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പിക്കിൾ എക്സ് പി എസ് എക്സ് ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഡി ടി, പിന്നെ ഈ റീഡ് തൊട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണേ. പിക്കിൾ മോഡ്യൂള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ആയി. Any doubts? ഒറ്റ റെക്കോർഡ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടേ, മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സിലാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടേ. ഇപ്പോൾ മൈൽട്രോ യൂസ് ചെയ്തില്ലെന്നുള്ളെങ്കിൽ ഒറ്റ റെക്കോർഡേ അത് റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ.
I know. Alright. Okay. And the question again. Write a program എഴുതുന്നത്. So you are calling the function also. Write a program to create a file. Write a program to create a file book.dat which contains book number, book name, author name, and price. Author name and author name. Write a program to create a file book.dat which contains book number, book name, author name, and price. The user should be able to enter any number of book details. The user should be able to enter any number of book details and also display the content of the file after insertion. Also display the content of the file after insertion. എഴുതിയോ? Okay. What should be the first statement? Program import module. It's a program ആണ്. Import class p കൊടുത്തു. File name ഞാൻ x is equal to what is the file name? Book.dat. Single quotes കൊടുക്കണം. ഇത്രയും കൊടുത്തു. First function to create the file. Create ചെയ്യുമ്പോൾ file should be opened in which mode? Either write mode or append mode. നിങ്ങൾക്ക് അത് append എപ്പോഴും better to open because already existing contentനെ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് കൊടുത്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. X comma you're opening the file AB. Now user should be able to enter more than one record number. That means he should be able to give file true. എന്തൊക്കെ ബുക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട്, ബുക്ക് നെയിം ഉണ്ട്, ഓതർ നെയിം ഉണ്ട്, പ്രൈസ് 4 ഡേറ്റ ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ബുക്ക് നമ്പർ is equal to of input book number അതേപോലെ ബുക്ക് നെയിം സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ ആണ്. ഇൻപുട്ട് ബുക്ക് നെയിം കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഓതർ നെയിമും സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ ആണ്. Last one, price. Price can be a float value. Float of input. Price. ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ടു എ ലിസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെയാ? ബുക്ക് നമ്പർ, ബി നെയിം, ഓതർ നെയിം as well as store it into a list. What's the next step? Write it into the file. So pickle p dot p ആണ് pickle we are representing as p. P dot dump. Which variable I have the data? I have the data in B. I'm writing to the file F.
write what the record I write here. So now ch input, you have to give more records. In same step, if ch dot upper double equal to n, ആണെങ്കിൽ you're stopping the program, you're exiting out of the creation. ഇത്രയും ഏതാ ക്രിയേഷൻ ഫയൽ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം അല്ല, ദർ ഇസ് വൺ മോർ തിങ്. യു ഹാവ് ടു after insertion display the content of the file. So the file, I didn't close the file ഒരു മിനിറ്റ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ലൂപ്പിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൂപ്പിനകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ the problem is the first record, once you write, you're closing the file, then you will not be able to write the second record. Close the file. I'm reopening the file in write mode. File name is X. Opening RB mode. In the reading Anna, so try and exception should be there. Try while true. B is equal to pickle dot load of F. At the same time, display that as a print B. Now exception, you have nothing to read, just give on the statement as pass. Now close the file. Right. Close functions are in menu ആണ്. മെനുവിൻ്റെ അകത്ത് മെനു എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ഷുഡ് റിപ്പീറ്റ്. 1 ആഡിങ് റെക്കോർഡ്സ് കൊടുക്കാം. ആഡിങ് റെക്കോർഡ്സ് and 2 display, and option 3 you can give it option 3 അല്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും other than one or two everything will exit out of the folder. അതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ. So C is equal to int of input choice. Name C double equal to 1 ആണെങ്കിൽ you're calling the function create. else C double equal to 2 ആണെങ്കിൽ you're calling the function read. ഇതൊന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ else you're exiting out of the program. Break your code. See the execution, then you will write. See, adding record, display records, exit. Option 1 കൊടുക്കുക. Enter the book number. I'm 456. I'm giving a book. More records is കൊടുത്തു. Book number 789. Book name I'm giving as Python. Author name I'm giving as Smita. Price is 800. More records to node. Out of loop in a repeat here. 2 I'm giving C. Our records and display. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് option 1 വേണം. പിന്നെ more records add ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can enter the choices 1 and add more records, or if I don't want it, I can just exit it out. Okay, Anna? എവിടെ വരെ എഴുതി നിങ്ങൾ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായത്. സി ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല. You have to understand the concept. കാരണം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും, ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സെർച്ചിങ്ങും അപ്പെൻഡും മോഡിഫൈ.
ലാബ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് ഒരിക്കലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് പോകാനേ പറ്റത്തില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ്. യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഇനിയും ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേഷനും അപ്ഡേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി സെർച്ചിങ് വരും, മോഡിഫിക്കേഷൻ വരും, ഡിലീഷൻ വരും. അന്നേരം ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ലാബ് 12 ഒക്കെ ആക്ച്വലി 12th ലാബൊക്കെ ഒരു 7-8 പേജ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ. അന്നേരം അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ലാബിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഷുഡ് നോ. സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഈസിയാണ്. പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റാണ്. പലതും ഈ സെർച്ചിങ് പല സെർച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ അതൊന്ന് അറിയണം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. കിച്ചു എഴുതിയോ ആദ്യത്തേത്? മുകളിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞു.
എഴുതിയോ? ഒരു മിനിറ്റ്. കഴിഞ്ഞോ? ഒരു മിനിറ്റ് ആന്റി. കഴിഞ്ഞു. Okay. Question, you can write a function to add records to an end of an existing file. Write a function to add records to an end of an existing file, books.dat. എന്തുവാ സംഭവം? ആഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്തത് തന്നെ ആഡ് റെക്കോർഡ്സ് ടു എൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ തന്നെയാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ? ശരിക്കും നമുക്ക് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് W മോഡിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലേ? റൈറ്റ് മോഡിൽ കൊടുക്കാം. റൈറ്റ് മോഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നറിയാമോ? ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം പ്രീവിയസ് കണ്ടന്റിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ A മോഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇൻ A മോഡ്, ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം, ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ 2 കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടന്റിന്റെ എൻഡിലോട്ടെ സപ്പോസ് ഐ എം ആഡിങ് വൺ മോർ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ എം ആഡിങ് ബുക്ക് നമ്പർ 678, ഐ എം ഗിവിങ് ആസ് MySQL. Author name I am giving as price 670. Okay. Now കൊടുത്തു, more records now കൊടുത്തു, to display കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രീവിയസ് രണ്ട് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്, ഇപ്പം ചെയ്തതല്ല, അതവിടെ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ തേർഡ് റെക്കോർഡായിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹപ്പനിങ്, ആഡിങ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ W മോഡിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഈ 3 റെക്കോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, 3 റെക്കോർഡ് എൻ്റെ books.dat ഈ 3 റെക്കോർഡ്. സപ്പോസ് ഐ എം ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ W മോഡ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം. ഐ എം ആഡിങ് റെക്കോർഡ്സ്. ഐ എം ബുക്ക് നമ്പർ 123. ഐ എം ഗിവിംഗ് ആസ് C++ fundamentals നോക്കുക. Okay. സുമിത നമ്പർ കൊടുത്തു, പ്രൈസ് കൊടുത്തു 3400. മൂന്ന് റെക്കോർഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓപ്ഷൻ 2 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം ഐ ഹാവ് ഓൺലി ദാറ്റ് റെക്കോർഡ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. മനസ്സിലായോ? WBD ABD ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ഈ book.dat ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. കാരണം W always overwrites content എന്നാ when you reopen a file. പക്ഷെ ഞാൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് 2 പ്രോഗ്രാം AB വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. AB വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ദാറ്റ് ആഡ്സ് ടു ദ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കണ്ടന്റിനെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും AB ചെയ്യല്ലോ, WBA ചെയ്യോ. You want the previous content to be there, use with what? AB mode.
So ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് എ ബി വെച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ടു ആഡ് എ റെക്കോർഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ. പ്രോഗ്രാം ഇതെല്ലാം സെയിമാണ്, ഇത്രയും സെയിം. ശരിക്കും നമ്മൾ WB എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്തോ എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ, AB. That's the only change in the program. This much it is exactly same. അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. What is the question? To add the records to an end of an existing file. ഒന്നുമില്ല, ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ AB മോഡ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ വൈൽ ട്രൂ ബുക്ക് നമ്പർ ഇതെല്ലാം സെയിം. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? Question was to add the records to an end of an existing file. End of an existing file എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് കണ്ടന്റ് ഇറേസ് ആയി പോകരുത്. When I'm adding a new record, it should add as a last record. അത് വരുമ്പം you should open the file in AB mode. That's the only difference. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി AB മോഡിൽ ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല. പ്രീവിയസ്ലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് WBയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരിക്കലും WBയുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. When you're asking the question to add records to the end of the file, you can never open in W mode, you can only open in AB mode. Is it clear? മറ്റേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്തും എനിക്ക് I can open in AB or I can open in WB. There is no difference. Like there is a difference, but നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നില്ല ABയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ WBയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. So you have a choice there. I can either open in AB mode or I can open in WB mode. But this question does not have a choice. You have to add the record to an end of an existing record, means you have to open it in AB mode. Is it clear? എഴുതിക്കോ, സെയിം പ്രോഗ്രാമാ. What is the only difference? This AB previously നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി, ഇവിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി. എപ്രോട്ട് ക്ലോസ് തന്നെയാന്ന് എഴുതിക്കുക, ഓൾറെഡി ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എഴുതിയതല്ലേ.
Finished? Okay, ini searching ആണ്. So appending, how to write a file, creation of a file, reading the content of the file, how to add records to the end of the file. മൂന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, how do you search for records? Write the question. Write a function to search for a particular book. Write a function to search for a particular book. Whose price is in the range of whose price is in the range of 100 to 500. Whose price is in the range of 100 to 500. Range പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും inclusive of both the values ആണ്. Okay, ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ. പ്രശ്നം എഴുതിയോ? എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേഷൻ എല്ലാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ തൽക്കാലം. ഇപ്പം അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വാട്ട് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം. ഇപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യും. സെർച്ചിങ് ദ ഫയൽ. സെർച്ചിങ് ദ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ, ഇസ് ഇറ്റ് റീഡിങ് ഓർ റൈറ്റിംഗ്? Reading. So again, open the file. In which mode? Read mode. Open the file in read mode. Okay. Read ചെയ്യുന്ന try and exception compulsory ആണല്ലോ. റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്, റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് try and exception is compulsory, otherwise it will not stop reading എന്ന് പറഞ്ഞു. So you have to follow the same step, try, while. ഇത്രയും സെയിം, ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റും സെയിം. ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പിക്കിൾ ഡോട്ട് ലോഡ് ഓഫ് എഫ്. ഇത്രയും വരെ സംഭവം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് റീഡ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ഡു യു ചെക്ക് വെദർ ദ പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ? സി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഹൗ ഡിഡ് ഐ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്? ബുക്ക് നമ്പർ, ബുക്ക് നെയിം, ഓതർ നെയിം, പ്രൈസ്. ബുക്ക് നമ്പർ ഇസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ബുക്ക് നമ്പർ ഇസ് ഓഫ് 0 index. Book name is of 1 index, author name is of 2 index, and price is of what? Index and the price index 3. So now you are checking based upon the index. Because B not allowed, B is a list. And that load is വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് if B of 3, B of 3 എന്ന് പറയുന്നത് book number, book name, author name, price ആണ് B of 3. B of 3 greater than or equal to 100 and B of 3 lesser than or equal to 500, you are displaying that particular record. That satisfy one B display.
അല്ലെങ്കിൽ ബിയെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ബി നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ബിയിലെ തേർഡ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 100 to 500 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദാറ്റ് ബി. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, നോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്താ, എക്സെപ്ഷൻ you are giving and pass, like that you are closing the file. Searching അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ അപ്പൻ മോഡ് W മോഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്ക് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, ഞാനൊരു ഓപ്ഷനോടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ മെനുവിൻ്റെ അകത്ത്. I'm going to show you entire programs searching on the project. Fourth option CW3 ആണെങ്കിൽ I'm calling the function search. ആയിക്കോണേ, as data ഞാൻ complete data delete ചെയ്ത് കളയുക. as data അല്ലല്ലോ, എന്തായാലും ബുക്ക് അല്ലായിരുന്നു, book.da. ഓക്കെ, എന്താ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. So that I'm going to execute as a new file. Adding records 1. I'm giving book number 123. Book name I'm giving as Python. I'm giving author name as price I'm giving as only 400. Okay, so നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതായത്. Now more records, yes. Book number I'm giving as 456. Book name I'm giving as C++. I'm giving as Sunita Aurora. Price I'm giving as 900. Condition satisfy 8th record. More records, ഒരു record ഞാൻ കൊടുക്കുക. Book number 245. I'm giving as C. Author name price I'm giving as 340. Okay, no, 3 റെക്കോർഡ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താണ്. നോക്കിയാണ്, 3 റെക്കോർഡ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. Python 400, 900 and 340. Our condition was to display those records in the range of 100 to 500. And then ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡും ഈ തേർഡ് റെക്കോർഡും കിട്ടാവും, സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടരുത്. So what is my option is third one. കണ്ടോ, I'm only displaying those 2 records. പൈത്തണും സിയും. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി display C. So what is your display C? ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ ആകെ എഴുതേണ്ട ഈ സെർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുമ്പം ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ റീഡിങ്. സെർച്ചിങ് മീൻസ് യു ആർ റീഡിങ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫയൽ. Reading the content of the file ആകുമ്പം try and exception is compulsory. Try while true. For reading every record you are giving while true. First റെക്കോർഡിനെ ലോഡ് ചെയ്യുക. ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ പ്രൈസ്. സോ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ബുക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട്, ബുക്ക് നെയിം ഉണ്ട്, ഓതർ നെയിം ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ബുക്ക് നമ്പർ ഇസ് ഓഫ് 0 ഇൻഡെക്സ്, ബുക്ക് നെയിം
നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡറാണ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബുക്ക് നമ്പർ 0, 1, 2 and 3. സോ ബി ഓഫ് 3 അതാണ് പ്രൈസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ഓഫ് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 ആൻഡ് ബി ഓഫ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 500 ആണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. പ്രിന്റ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ബുക്ക് നമ്പർ, ബുക്ക് നെയിം, ഓതർ നെയിം ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സിൻടാക്സിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. ബുക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്ന്, ബുക്ക് നെയിം, അതൊക്കെ ഇച്ചിരൂടെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു സിൻടാക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? യു റൈറ്റ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഓൾ. ഇമ്പോർട്ട് ഞാൻ പി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്വിക്ക് ക്ലാസ് പി കൊടുക്കുക. അതേപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബുക്ക് ഡോട്ട് ബി ടി കൊടുക്കുക. ഇത്ര എഴുതിയാണ്. പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പിന്നെ എഴുതാം. ഇപ്പൊ സെർച്ചിങ് സിംഗിൾ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. Done. സി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ സഡൻ റെക്കോർഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം എല്ലാം 500 മേലുള്ള പ്രൈസെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. നോ സച്ച് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ വേണം. ഞാൻ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സെർച്ചിങ്ങിന് മെജോറിറ്റി കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക നല്ലത്. കാരണം സെർച്ചിങ്ങിൽ ചിലപ്പം നത്തിങ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടാതെ ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. സോ യു ഷുഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ആസ് നോ റെക്കോർഡ്സ് ഫൗണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം എഴുതുവാണേ. Write a program which creates a file which
creates a file customer.dat. Write a program which creates a file customer.dat which contains customer number, customer name, telephone number and amount. Customer number, customer name, telephone number and amount. The program should be able to do the following. The program should be able to do the following. First one, add records to the end of an existing file. Add records to the end of an existing file. Display the content of the file. Second one is display the content of the file. Third option, search for records. Search for records whose price is in the range of search for records whose price is in the range of price or amount is in the range of 500 to 800. Fourth option, search for those records based upon a particular telephone number inputted by the user. Search for those records based upon a telephone number inputted by the user. Fifth option, search for those records whose customer number is passed as an argument to the function. Search for those records whose customer number is passed as an argument to the function. Okay. എഴുതിയോ? Done? See നോക്കിയേ. The question is ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്, ഒരു 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ്. 5 ഫങ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 5 അല്ല 6 ഫങ്ഷൻസ് വരും. അതിനകത്ത് first part is create a file customer DAT which contains CNO, CNAME, telephone number and amount. First option is create the following എന്ന് പറഞ്ഞ് add records to the end of an existing file.
അന്നേരം എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB മോഡിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ WBയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ആഡിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പം AB മോഡ്. ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാര്യവും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് WBയിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ഒന്ന് ABയിലും. കണ്ടന്റ് ഒക്കെ സെയിമാണ്, പക്ഷെ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫയൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ WB മോഡ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഗോസ് ഇസ് AB മോഡ്. പിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ read the content of the file. പിന്നെ എല്ലാം searching for records in the range, amount ഒരു particular range, based upon a telephone number, based upon a customer number. ഇത്രയും അതിൻ്റെ തുള്ളു. Okay, we'll start. Okay. File name എന്തുവാ? File name is given as customer.dat. Okay, first function em create. പറഞ്ഞു ഒന്ന് creation കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. You open the file in W mode. Open X, WB group. Okay. Now we are creating the file. Only one record, multiple records, and while true. What all are the data? Customer number under in the input. Customer number. Name of the customer name, C name. The character value, so input of customer name. അടുത്തത് ടെലിഫോൺ നമ്പർ. ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഇൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് telephone number. In last value amount float value. Float compulsory no float ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. You can give it as an integer value also. Float of input amounts. ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് you store it to a variable C is equal to. ഈ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കണം. ടെലിഫോൺ നമ്പർ എമൗണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ലിസ്റ്റിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? pickle dot write it into the file. Pickle dot is in the variable C, write it to the file X. Now ch input more records വേണമെങ്കിൽ if ch dot upper double equal to n ആണെങ്കിൽ break. Close the file outside the loop. But okay ആണോ? ഇനിയുള്ള അടുത്തത് എന്തോ? This is just creation of a file. ഇനി ആഡിങ്, ഇനി മെനുവിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും. df append എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച്. What is the change in append function? Append function is also creation of a file but adding to the end of an existing file. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്ത് ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നത്? എക്സാക്ട് സെയിം അത് ശരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ്. എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ? കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആ വരുന്നത്. ഈ WB മാറിയത് എന്തോ. append mode option നോക്കിയേ, it's adding records to the end of an existing file എന്നാ പറയുന്നത്. So instead of W mode you create as what? Which mode? AB. That's the only change. ബാക്കി എല്ലാം exactly same ആ. No difference at all. See, creation, one is creation they have asked. Creation means
every time you start executing the program, first time you are creating. Appending is existing file in the code add the gurva. So AB mode la open GMD. But the WB. So this two is exact same other than this particular line. Okay, I know you render function. Ini another display the content of the file. Df read. F is equal to open. File name is X. Open in RB mode. Now what? Reading Anna. Try. While true. C is equal to pickle dot load of print C. The condition allalo ellam display ivelle. Print C. Athre ullu. Ini exception. You can give it as pass. Now vector close. ഇനി അടുത്ത DF search ഇത്രേ ഓക്കെ ആണ്. ഇത്ര എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണേ. ഇതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? 3 ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആൻഡി. സെർച്ചിങ്ങിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? സെർച്ച് ഫോർ ദോസ് റെക്കോർഡ്സ് ഹൂസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 500 to 800. So searching ആണ്. Again you are opening the file. ഇത്രയും വരെ സെയിം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ exact സെയിം ആണ്. Opening the file. And ഇവിടെ ഒരു flag variable കൊടുക്കുവാണ്. Flag variable കൊടുക്കുന്നതിന്റെ reason if no such record exists it should give you a message. Now try while true C is equal to pickle load of F. Any amount index എന്തോ? Okay. What is the index of amount? 3. So ഇവിടെ വരുന്നത് is C of 3 greater than or equal to 500 and C of 3 lesser than or equal to 800 ആണെങ്കിൽ you are giving print C. At the same time, I am making the flag variable as 1. That condition satisfy the ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ സെർച്ച്. ഇനിയും എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സെപ്ഷൻ you are giving as pass statement. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കും. If flag double equal to 0 and no records found. Idana if nothing is satisfying the condition it will display. Flag 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തപ്പോഴേ ഫ്ലാഗ് 0 ആയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ 1 ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. If this condition is any record satisfies this condition, I am making the flag as 1. Flag remains 0 only if none of the records satisfy this condition. Annaram if the flag is equal to 0 anengil you have to display the message no records found. Ivide ni nammal close cheyum. Okay aano? Tre okay aano? ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് എഴുതാവോ? ഇത് തന്നെ ഇപ്പം 4 ഫംഗ്ഷൻ ആയി. Can you write? എഴുതിക്കോ.
ഫ്ലാഗ് കൊടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലാം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലാഗ് കൊടുക്കാം അവിടെ. സെർച്ചിങ്ങിന് ബെറ്റർ ഗീവ് ദ ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ. സ്ക്രോൾ ചെയ്യണേ പറയണേ. ആ അപ്പൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. അത് WB മൈന് പകരം എന്തോ ആക്കണം, അത് AB ആക്കിയാൽ മതി. Okay. കിച്ചു എവിടെ വരെ എത്തി? കിച്ചു എവിടെ വരെ എത്തി? ഒരു മിനിറ്റ് ആന്റി. സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ? റീഡും സെർച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. സെർച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കിയ സെർച്ചൊക്കെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എഴുതിയതല്ലേ.
എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയണേ. നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഫിസിക്സ്? ഓക്കെ, ഞാൻ മെനു ഇന്ന് എഴുതുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സീ ദാറ്റ് സെർച്ച് ടെലിഫോൺ നമ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Search for those telephone numbers and search for those records whose telephone number is inputted by the user. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉള്ളൊരു കസ്റ്റമറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം. സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെലിഫോൺ നമ്പറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദോസ് റെക്കോർഡ്സ്. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെർച്ചിങ് ഓൺലി ഓപ്പൺ എക്സിൽ RB മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. RB മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ ആസ് 0. സെയിം തിങ്, ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ 0. ചിലപ്പം ടെലിഫോൺ നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ്. സെയിം തിങ് ട്രൈ. അതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രൈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് ഗീവ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. എൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ TN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സെർച്ച് ചെയ്യാനൊരു വാല്യൂ വേണമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടെലിഫോൺ നമ്പർ. ടെലിഫോൺ നമ്പറിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. ഇനി യുവർ ട്രൈ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ട്രൈ ട്രൂ. ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. C is equal to pickle dot load of F. ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഏത് ഇൻഡെക്സാ? C of എന്താ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഏതാ? എമൗണ്ട് 3 ആയിരുന്നു. ടെലിഫോൺ നമ്പർ എത്ര? നിങ്ങൾ നോക്കിയോ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത്. C is equal to നമ്മൾ CNയും ടെലിഫോൺ നമ്പർ എമൗണ്ട് 2 അല്ലേ? അന്നേരം C of 2 ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് ടെലിഫോൺ നമ്പറുമായിട്ട്. ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് ഏത് വേരിയബിളിനകത്തുണ്ട്? TNOയിലുണ്ട്. ആണെങ്കിൽ യു ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദോസ് റെക്കോർഡ്. പ്രിന്റ് C. എന്നിട്ട് ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ 1 മനസ്സിലായോ? യു ആർ ഇൻപുട്ടിങ് എ ടെലിഫോൺ നമ്പർ. If your already existing telephone number matches with the inputted telephone number, ആ particular record ന്റെ കസ്റ്റമർ നമ്പറും കസ്റ്റമർ നെയിമും ടെലിഫോൺ നമ്പറും എമൗണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഫ്ലാഗ് വേരിയബിളും 0 ആക്കുക. Is it okay? Exception കൊടുത്ത് giving as a pass statement. ഇവിടെ ഫ്ലാഗ് വേരിയബിൾ 0 ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ print no records എന്ന് കൊടുക്കും. Then you are closing the file. എല്ലാം ലൂപ്പിന് വെളിയിലാണ്. ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല, പ്രോഗ്രാം തെറ്റും. Is it okay? ഇത്രയും എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി? കാരണം ഇത് അടുത്തത് ഇനി ചെയ്താൽ തീരത്തില്ല, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം
ബാക്കി ഇതുകൂടെ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി കസ്റ്റമറിൻ്റെ ചെയ്യാം. ഇനി കിടപ്പുണ്ട്. അടുത്തത് കസ്റ്റമർ നമ്പർ വെച്ച് ഇൻപുട്ട് പാസസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ മെനു ഡ്രിവൺ മെയിൻ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സീ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. ഇത്രയൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു തരത്തില്ല. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സെർച്ചിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ അപ്ഡേഷനൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോലുമില്ല. Done. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തേ. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. സി ഒരു മിനിറ്റ്. മൺഡേ ആണേ. മൺഡേ ട്യൂഷൻ ദിവസം. നാളെ ഇല്ല. നാളെ ഞാൻ വൈകിട്ടത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയച്ചു തരും. എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് വൈകിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു തരണേ. ഓക്കെ.